صلی علی محمد و My name is Ali Scott Vitkovich. I was born in the former Czechoslovakia in the time when the communist regime was in power. As you well know, the communist regime prohibited any form of religion and belief in God. So as a child, I grew up without religion, without knowing what the word God actually means, without actually even knowing the word God. And I will continue, I will give a translation and continue in English. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون خودشون معرفی کردن، آقای علیه اسکات ویتکوویچ هستن که در کشور چکسلواکی سابق به دنیا آمدن در زمانی که این کشور تحت سیطره حکومت و تفکر کومونیستی بود. ولی در اون زمان در کشور ما اصلا اجازه تبلیغ به هیچ دینی رو نمیدادن، مخصوصا اسلام. من در زمان کودکی خودم حتی با واژه خدا آشنا نبودم. When I was about 12 years old, I learned about God from the Bible, because traditionally Czechoslovakia, or what was called Bohemia before Czechoslovakia, was a Christian country. And even though the communists prohibited religion, they were never able to burn all the Bibles and the term of God from the minds of the people. So when I was 12 years old, I started going into the Roman Catholic Church, started studying theology and medieval philosophy, started learning Latin and biblical Hebrew and ancient Greek, and decided to become a Catholic priest. در زمانی که من کودکی بودم تو سن 12 سالگی، در واقع فرض بر این بود که کشور چکسلواکی یک کشور مسیحی هستش و من با مثلا به کلیسا مراجعه می‌کردم، انجیل رو می‌خوندم و با کلمه خدا از این طریق آشنا شدم. Of course, this caused a problem with the religious authorities. First, they called my parents and they prohibited me from attending the church, and they confiscated all my books and prohibited me from further religious studies. But as you well know, if you have a young teenager and you prohibit him from something, he or she is going to do it even more than before you prohibited him. دیگه در اون سه سال که من به کلیسا میرفتم و این کتاب‌ها رو به اصطلاح مطالعه می‌کردم تا با مفاهیم دینی آشنا بشم، مقامات حکومت دولت چکسلواکی این موضوع رو متوجه شدن و به خانواده من تذکر دادن و این امر به اصطلاح ممنوع هستش. ولی شما خودتون میدونید که هر چیزی رو که از انسان میخوان منع کنن، مخصوصا اگر انسان جوون باشه علاقه‌اش و شیفتگیش نسبت به اون پدیده و کنجکاویش بیشتر میشه. So since this didn't work, then the communist authorities decided to send me to a re-education communist school. And they hoped that if I will be in this school 24/7 and had to study Marxism, that very soon under the pressure I will forget about religion. بنابراین اونها من رو به یک مدرسه‌ای برای بازپروری، اسمش از بازآموزی یا بازپروری فکری معرفی کرده که من اونجا تحت تعالیم به اصطلاح کمونیسم و مارکسیسم قرار بگیرم، بلکه تحت فشار اینها تفکرم عوض بشه. But after 1 year, the result of this was that I didn't abandon religion, and the other children in the school become and started to believe in God and became Christian. ولی در حدود 1 سال
تمام تلاش اونها در این به اصطلاح آموزشگاه به اصطلاح بازآموزی تعالیم مارکسیستی تأثیری برای من نداشت و کم کم کسان بچه‌های دیگری که همراه من بودن اونها هم علاقه‌مند به آشنایی و مطالعه دین شدند. So the school expelled me and the secret police forced me to perform hard manual labor under their supervision, hoping that if I have to work most of the days and nights, that I will be happy to have just few hours for sleep and would not be able to continue any studies or have a time to speak with anybody else about God. جالب در سخنانشون اینه که میگن بعد از اینکه اون مقامات از من ناامید شدن بعد از مدرسه بازآموزی پلیس امنیت من رو فرستادن به یک جایی که باید کارهای به اصطلاح اعمال شاقه انجام بدم، کارهای یدی بسیار سخت. کارهای یدی بسیار سخت باید انجام میدادم در طول هفته، طوری که اینقدر شبها خسته میشدم که حتی فرصتی پیدا نمیکردم که یعنی فرصتی نداشته باشم که با کسی صحبت کنم در مورد دین یا در مورد چیزها و بخوام و از خلاصه از دین فاصله بگیرم. But instead of me using the hours that I had for sleep, I used them for study and secretly meeting with other people and teaching them about God. And furthermore, instead of sleeping, I left and started organizing a student movement in opposition to the communist government. میگه ولی با تمام این فشارهایی که در اون زمان بر من وجود داشت، من از همون فرصتهایی که برای خواب بود استفاده میکردم برای مطالعه و تا اونجایی که میتونم ارتباط برقرار کنم با سایر دوستان و حتی تا جایی پیش رفتم که یک جنبش یک جنبش دانش آموزی دانش آموزی رو رهبری کردم و تشکیل دادم بر علیه کمونیسم در کشور اسلاواکی. This organization, this independent student organization, organized demonstrations in the streets of Prague against the communist regime and was brutally persecuted by the secret police and the Czechoslovak military. I was tortured by the secret police and almost died. Since I knew that maybe I don't have much time left in my life, I organized this movement even more, and I taught other students and tried to learn myself from other professors who were prohibited from teaching at universities. Since the communist regime persecuted me and tortured me, and I understood that I may not have much time left in my life, as I was near to death, I organized young students even more intensively and tried to prepare with my study and my prayers for my death. با توجه به اینکه من رو دستگیر کرده و تحت شکنجه‌های سختی قرار داده بودن، من اون زمان احساس می‌کردم که عمر طولانی ندارم. بنابراین از این فرصت کوتاه باقی مونده، در این فرصت کوتاه باقی مونده، این به اصطلاح جنبش دانش آموزی رو به سازماندهی کردم و اون رو به قدرت بیشتری دادم و ما به اصطلاح افراد رو به مردم رو سازماندهی کردیم و اینها رو برای تظاهرات بر علیه کمونیسم، دولت کمونیستی به خیابون‌ها On November 17, 1989, we organized a demonstration in memory of a student that was killed during the Nazi era in World War II. His name was Jan Opletau. This demonstration grew from about 5,000 students into about 50,000 people. At the end, it was brutally smashed
by the Czechoslovak communist police and the Czechoslovak military. در سال 1988 در 17 نوامبر سال 1988 یک روز خاصی هستش در کشور چکسلواکی که یکی از شخصیت‌های مهمی که بر علیه کشور چکسلواکی که بر علیه نازی‌ها جنگیده بود، ما در اون روز یک راهپیمایی خیلی بزرگی رو که نزدیک به 50,000 نفر رو جذب خودش کرد ترتیب دادیم و البته این راهپیمایی به شدت توسط پلیس سرکوب شد. This event became the impetus for the collapse of the communist regime in Czechoslovakia. In about 10 days, the communist government collapsed and walked out. و البته این رویداد مطلع فروپاشی حکومت کومونیستی چکسلواکی شد، طوری که حدود 10 روز بعد دیگر از این دولت و حکومت یه چیزی باقی نموند. Since I was only 18 years old at that time, by law, I didn't qualify to assume official role in the leadership of the country. Therefore, I became an advisor of the new president in foreign relations and diplomacy. در اون زمان من 18 ساله بودم و از نظر به اصطلاح شرایطی که باید به عضویت شورا می اومدم، شرایط رو به طور به اندازه کافی نداشتم، ولی در عین حال به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور خارجی من رو برگزیدم. I negotiated or tried to negotiate a peaceful surrender of the communist forces that instigated the civil war in former Romania under the leadership of the communist president Ceausescu, later negotiated a peaceful transition of power in Bulgaria. در زمانی که نیروهای چاوشسکو کمونیست‌ها در این کشور مشغول فعالیت بودن، ایشون میگن که با اونها مذاکراتی رو انجام داد و همچنین با نیروهای کمونیست در بلغارستان. However, since the new Czechoslovak government quickly became corrupt and the people who only a few months before sought human rights and freedom of religion suddenly were more interested in money and power, I decided to leave the Czechoslovak government. متاسفانه شرایط دولت جدید چکسلواکی به صورتی بود که کم کم به اصطلاح دولت مردم فاسد شدن و مردم اون چیزی که برای مردم اهمیت پیدا کرد پول بود. بنابراین در اون شرایط من دیدم که تحمل نداره و از تصمیم گرفتم که اونجا رو ترک کنم. 18. Since I had no money and was not willing to steal any money as the other people from the Czechoslovak government, I wanted to pursue education, but couldn't pay for it. So therefore I accepted to become a student of military science at New Mexico Military Institute, which didn't require me to pay tuition. بعد از اینکه در واقع اون چیزی رو که انتظار نداشتن از انقلابی که کردن توی در واقع این حکومت چک، انتظارشون از در واقع حکومت این نبود و دیدن که اونجا خب یه سری مسائل دیگه ای جریان داره، تصمیم میگیرن که با توجه به اینکه از نظر مالی هم شرایطشون جوری نبود که بخوان تحصیل بکنن و اینها، تصمیم میگیرن که به آمریکا مهاجرت کنن برای تحصیل. After my graduation from New Mexico Military Institute, I transferred to Military College of Vermont, where I studied advanced diplomacy and
and became an assistant professor of modern languages and cultures. modern language and و دانشگاه زبان و ادبیات و بعد از اون هم دیپلماسی در واقع علوم سیاسی رو شروع می‌کنن به خوندن. At that time, I began to understand the oppressive nature of the US government. So I decided to leave the military. And since I lived in Vermont, I became a ski instructor in the Green Mountains of Vermont. بنابراین شرایطی که حالا می‌بینن در ارتش دانشگاه ارتش شرایط خوبی رو نمی‌بینن، خوششون نمیاد از اون شرایط، تصمیم می‌گیرن که وارد کوهستان‌های ورمونت بشن و شروع بکنن به تدریس ورزش اسکی. In 1997, I was accepted by Muhlenberg College and received a degree after my graduation in Fine Arts in 2000. ایشون تصمیم میگیرن که دانشگاه هنر درس بخونن و بعد از فعالیت ورزشی وارد دانشگاه هنر میشن. After my graduation from the art school, I was accepted by Harvard University in Boston for studies of medical science. بعد از هنر وارد دانشگاه پزشکی میشن و شروع میکنن به تحصیل در رشته پزشکی. Which university? Harvard. In 2006, I learned about the United States government atrocities committed around the world, namely in Iraq and Afghanistan, as well as in Africa. So I began to study on my own why the United States is committing atrocities against majority Muslim populations. Why the United States is afraid of Islam. What did these innocent people ever did to the United States that their entire families have to be killed in carpet bombings? توی حین در واقع تحصیلشون اینها در مورد تمایلاتی که حکومت امریکا در واقع به کشورهای مختلفی مثل افغانستان و جاهای دیگه داره و کلا سوالاتی که توی این زمینه تو ذهنشون ایجاد میشه براشون معضلی میشه. در واقع تو ذهنشون مشکلی بوده که همیشه سوالی بوده که همیشه تو ذهنشون بوده که چرا در واقع حکومت آمریکا همیشه در مقابله و همیشه در حال حمله به این کشورها هستش. چرا الازهره؟ بخاطر اینکه شهرت داره. شما دکتر الازهر هستید و باید به من جواب بدید این سوال. He said, we will not discuss this issue. I said, okay, very well. I have a second question. I said, you are Imam Jummah. You wear Rohani clothing. You studied fiqh. You make namaz. Why do you work for the US government as an agent? How are you going to answer on the day of judgment standing in front of God? شما چطور گفتش ما نمیخوایم این بحث رو ادامه بدیم ولی شما
چطور میخواین در مقابل خداوند، شما یک روحانی هستید، لباس روحانی پوشیدید و چطور میخواین در مقابل خداوند در آخرت پاسخگو باشید؟ شما نماز میخونید، شما لباس روحانی دارین، چطور میخواین پاسخگوی خداوند باشید؟ He told me, you are a terrorist and I will call the FBI. And I said, very well, here is my bushy, please call the FBI. But he didn't call. گفتن شما تروریست هستین و میخوام که تلفن بزنم به FBI و اینها. ایشون گفتن که بسیار خوب، این گوشی تلفن من، میتونید تماس بگیرید، ولی نگرفت گوشی منو و ادامه نداد. About 6 months later, after this, the US government agents broke in the middle of night into my home and kidnapped me from my bed where I was sleeping and brought me in the prison, stripped me totally naked and threw me into a cell. 6 ماه بعد از این جریان یه عده‌ای وارد منزل من شدن و من رو به قول معروف دستگیر کردن، همه چیز به صورت خیلی بدی، همه چیز من رو گرفتن و حتی لباس‌ها و اینها در حالتی که خواب بودن ایشون. I demanded to know what crime have I committed. Eventually, they told me that I am not being charged with any crime. So I said, okay, then let me go. They said no. And I said, I want a lawyer. They said, since you're not being charged with a crime, you don't need a lawyer. I said, I want to see a judge. They said, since you're not being charged with any crime and we're not saying that you have committed a crime, you don't need to see a judge. You just stay in prison. گفتن که نیاز در واقع هیچ جرمی مرتکب نشدم که بخوام در واقع شما من رو چیز بگیرین و اینها. من میخوام بدونم، حقه که بدونم جرم من چی هستش و من یک وکیل نیاز دارم، بعد قانونی بدونم که جرم من چی هستش و گفتن شما جرمی مرتکب نشدین که نیاز به وکیل داشته باشین و دوباره خب مثلا سوال برای شده، خب وقتی جرمی ندارم چرا باید دستگیر بشم؟ But I demanded that they bring me in front of a judge. So after some time they did. The judge asked what is his crime, what is he being charged with. And they said he is not being charged with any crime. So the judge asked why is he in prison. The US government agent said that my religious convictions, my political opinions, my academic education, and my professional experience may be a threat to the US in the future. بعد که رفتن پیش قاضی گفتش که جرمش چیه؟ بعد گفتن جرم نداره. بعد گفتن پس برای چی اینجاست؟ گفتن شاید چیزای سیاسی، عقاید سیاسیش، عقاید مذهبیش و اعتقادات دیگه شاید در آینده برای آمریکا خطرساز باشه. So the judge asked them if they have any proof of this, and they said yes, they have a star witness. And so the judge told them, okay, bring your star witness and have the witness testify about this matter. گفتن خب دلیلتون چیه برای این؟ گفتن یه شاهدی هست. گفتن پس شاهدو بیارید. بعد شاهدو آوردن. So then months after months they didn't bring any witness, and after about 1 year the judge asked them again, where is your witness? And told them, if you don't bring your witness in 1 month, I will let him go. ولی قرار بود شاهد بیاد ولی ماها گذشت و شاهد نیامد. بعد قاضی گفتش که پس چی شد شاهد؟ اگه شاهد نیاد ایشون آزاده. بعد دیگه شاهد نیامد و ایشون آزاد شد.
آزاد نشد. شاهد نیامد. Eventually they brought a witness. It was a lady, and they asked the lady, "How do you know this person?" pointing to me. And she said, "I don't know him." They asked her, "Did you ever speak with this person on a phone, on an email, or in any other way?" She said, "No, I never spoke with this person." So they asked her, "How do you know that he's a terrorist?" And she said, "I don't know." بعد چند ماه که شاهد رو آوردن یه خانومی بود. به این خانوم گفتن ایشونو میشناسی؟ گفت نه. گفتن تا حالا با ایشون صحبت کردی؟ گفت نه. گفتن تا حالا باش ایمیل زدی؟ تماس تلفنی داشتی؟ گفت نه. گفت پس چجوری میتونی شاهد باشی که ایشون تروریستن؟ گفتش که نمیدونم. So they asked her, "Why did you call the FBI and wrote a letter that he's a terrorist?" And she said, "The Imam Jummeh told me to do that." And they asked her, "Why would you write a letter when somebody tells you to do something? You are an adult and you can do things for yourself." And she said, "I am the liaison from the FBI to the masjid." Now the judge was confused and asked, "What is a liaison of the FBI to the masjid? What is this?" And she explained that every masjid, every Islamic center, and every Islamic organization in the US, in order to officially exist, all the members that are the leaders of that center or the masjid have to be either agents or informants of the FBI and Homeland Security. If they are not, the masjid or the Islamic center is not allowed to operate in the US as per the policy of the United States. But to keep the identity of the imam agent secret, they have so-called liaison. And so all the contact between the agents of the masjid and the US government is done through this so-called liaison. So this was her job, the FBI liaison from the masjid to the FBI. بعد که این خانم گفتش که من هیچی نمیدونم، قاضی پرسید مگه شما عاقل نیستید؟ مگه شما بالغ نیستید؟ آدالتید، شما باید برای خودتون تصمیم بگیرید، عقل دارید، فکر کنید، چرا اومدین اینو گفتید؟ بعد گفتش که امام جماعت اون مسجد به من گفته بود که اینو بیام شهادت بدم. بعد گفت چه ربطی داره FBI با مسجد؟ گفتش که هر مسجدی تو آمریکا بخواد باز باشه و کار کنه باید تمام اعضای اصلیش برای دولت یا برای FBI باشن تا بزنن مسجد کار کنه. و این خانم هم تو اون مسجد از مامورای FBI بوده و برای اینکه امام جماعت اون شناسش، اون آیدنتیتیش مخفی بمونه، ایشون میاد کار رابطه FBI و مسجد رو انجام میده. Eventually the judge decided that the government has to let me out of the prison. But even though she ordered to let me out of the prison, the government never let me out of the prison and kept me in the prison, what they called, for an indefinite period without any judgment or decision of a court. با این حال که قاضی قبلش هنوز درست قاطی کرده بود که اینا اینجوری میگن اینا اینجوری، ولی خب دید باید ایشون آزاد بشه، در حالی که فهمید ایشون باید آزاد بشه ولی باز هم دولت دست قاضی رو بست و نذاشت ایشون رو آزاد کنن، دوباره وارد زندان شد. While I was in the prison, the US government tortured me mentally and physically. After some time, my health was in a very bad condition and I was ready to become a shahid if God wills. وقتی که ایشون دوباره وارد زندان شدن، این دولت آمریکا دوباره ایشونو بدجور اذیت و آزارشون داد، هم از نظر جسمی هم از نظر روحی، به قدری که از نظر
ضعف جسمانی خیلی ضعیف شدن و نزدیک بود اگه خدا میخواست شهید بشن. After about 7 years of this imprisonment and torture, suddenly people began demonstrating in front of the prison in Boston. I really didn't understand why, but I prayed to God that maybe this is a good sign. Just regular Americans every week came in front of the prison and said, we are Americans, but we don't agree that our government tortures people because of their religion or political opinions or education or experience. بعدش که همینجوری دولت آمریکا داشت آزارشون میداد، دیگه مردم بوستون اومدن جلوی زندان تظاهرات کردن و بر علیه زندان گفتن که ایشونو آزاد کنن و همشون آمریکایی هم بودن. ایشون نمیدونن برای چی، ولی هی دعا میکردن که نشانه خوبی باشه این تظاهرات. و مردم آمریکا هم که تظاهرات میکردن به خاطر این بود که میگفتن چرا باید دولت آمریکا و دولت کشوری که ما توی زندگی میکنیم یه کسی که به خاطر اعتقاداتشه و به خاطر اون عقاید و چیزای سیاسیش باید اینقدر مورد آزار و اذیت قرار بگیره. And then send me people who are good for me, because I don't know who is good for me or what is good for me, but you know. Whatever is bad for me, take it away from me and put my heart in peace. ایشون از لحظه‌ای که وارد تهران شدن دوست داشتن اول امام رضا رو ملاقات کنن و نمیدونستن امام رضا کجا هست، که بعد میرن وارد بسیج دانشگاه میشن و یه دیکشنری، یه لغتنامه داشتن که با اون ترجمه میکردن چون فارسی هم بلد نبودن. بعد چند روز که با بسیج صحبت میکنن و اینا، بعد چند روز سفر مشهد با بسیج دانشگاه میرن که وقتی که میرسن حرم امام رضا با امام رضا شروع میکنن دردداری کردن و صحبت کردن. بعد میفهمن که امام رضا شما منو از جمهوری چک از دست اون پلیسا منو فرستادی آمریکا و اونجا تحصیل کردم و دانشگاه معتبر رفتم و بعد از اونجا منو آزادم کردی از دست زندان و اومدم دوباره جمهوری چک و بعد چند روز دوباره منو آوردی ایران و پیش خودت و مطمئنم شما منو تا آخر عمر ول نمی کنی، چرا که اگه منو ول کنی همه این اتفاقاتی که برای من افتاد و شما باعث شدی که من اینجا بیام بی‌معنی میشه و بی‌معنا. و ایشون همونجا از امام رضا میخوان که منو راهنمایی کنن و آدمایی که به درد من میخورن و سر راه هم بذارن و یک همسر خوب و چیز زیادی هم توقع نداشتم، فقط یکی باشه که یه خانمی باشه که مسلمان باشه و از دست من ناراحت نشه، که تو خونمون جنگ و دعوا نباشه و آدمای خوبی رو سر راه هم بذارن. About a year ago, last Ramadan, Dr. Talebzadeh as Ofok, as Barnameraz, asked me if I would make an interview with him for his program on, I believe, the 4th of June, on the anniversary of Imam Khomeini. So we made about 1 hour program on Raz. After this program, some people contacted me and wanted a further interview for their newspapers and their programs. And then I received one strange message on my Instagram channel. And it said, I am a writer for a magazine in Tehran for children and women for Islam. And if you would be so kind, would you meet with me and answer some of my questions? So of course I reply, yes, of course, no, but just tell me when. و بعد یه مدت یه آقایی به نام طالبزاده که یه برنامه‌ای داشتن، ایشون رو دعوت میکنن که برای مصاحبه. وقتی ایشون برای مصاحبه میرن و اونجا درباره زندگیشون میگن، بعد این خیلی‌ها میخوان با ایشون مصاحبه کنن و اطلاعات زندگیشون و یا یه سری سوالاتشون رو جواب بگیرن. که بعد از یه مدت یه روزنامه نویس که درباره بچه‌ها و
اینا مینوشت میاد به ایشون پیشنهاد میده که من یه سری سوالات دارم اگه بشه شما به آن جواب بدید. And so when I met with this lady from the magazine, she told me, I would like to ask you some question. You spoke on the Barnameras about America and your experience. And she said, I wanted to come with my uncle, but my uncle, he's a famous writer. His name is Mustafa Jamshidi as Farabi. And then I asked him to help me with this because he has experience in writing on this subject. But he told me this subject is very difficult and you don't understand how to do this. This is not easy to write about for one article for women in your magazine. Just forget it. It's not possible. You're not able to do it. So when he told her you're not able to do it, she decided, I will show you what I can do. And herself, she sent me a message on Instagram requesting an interview. And I just described to her some of the experience in America the same way as I'm talking to you tonight. But after about 30 minutes, it became a little clear that maybe there is a little more to this than an interview about experience in America. And I was shy, but I told her, you know, I went to Imam Reza and I asked him for a wife. About a week later, we got married. So this is my wife, Bahara here, and she has been the best blessing to me in my entire life from Imam Reza. After getting married, we moved to Qom, and in Qom I have been trying to give lectures by invitation to universities, Hosea, Islamic centers. I've been also writing research articles, but my ultimate goal is to study Alahiyat and philosophy at the Hosea and to become a Hujjatul Islam, inshallah. So I'm sorry this story took me maybe a little longer than you have expected. Thank you for your time, but if you have any question, I try to be brief. If you have any question that interests you or you would like to know, please feel free to ask now. بعد اون روزنامه‌دار که روزنامه نویس که بود یه خانومی بودن که پیشنهاد مصاحبه میدن و به ایشون میگن که من با عموم که یک نویسنده خیلی مشهور هست میخواستم بیام این مصاحبه رو بگیرم. بعد که با عموشون در میون میذارن میگن که شما نمیتونین این کار رو بکنین، کار سختیه و مثل موضوعهای قبلی نیست. و وقتی که عموشون اینو میگن که باشه حالا نشون میدم که من نمیتونم و تو پیج اینستاگرام بهشون پیام میدن و مصاحبه رو تو همونجا انجام میدن و بعد از چند تا سوال و اینها که همه موضوعاتی که همینجا مطرح شد اونجا میشه، ایشون یه چیزایی میفهمن که بعد اونجا میگن که من خودم پیش امام رضا از امام رضا یک همسر خوب خواستم و بعد با هم ازدواج کردن با همون روزنامه نویس که اینجا هستم. و بعد حالا گفتن که ببخشید اگه یکم طولانی شد ولی اگه کسی سوال داره من آزادانه سوال بپرسه، من جواب هستم. She still didn't write it, but promised me she will in the future. She still didn't write the book that she wanted to write, that her uncle told her that it's so hard, but she said she will write it in the future. میفهمن ایشون هنوز اون کتابی که عموشون گفته بود شما نمیتونید بنویسید ننوشتن ولی قراره تو آینده بنویسن انشالله. اگه کسی I have one question if you may. You didn't say when you exactly become Muslim. Let me say it in Farsi. ایشون من سوالم اینه که ایشون اصلا نفهمیدن که دقیقاً چه زمانی مسلمان شدن.
In 2006, in the spring, when I started studying Quran and tried to learn Arabic to understand why the United States is committing atrocities against Muslim populations around the world, and started studying fiqh, I began to understand at that time, even from the little studies of reading of the translated literature of Allama Tabatabai and Shahid Mutahari and Imam Khomeini, I understood that it is the US government who is the criminal, who is the terrorist, not the people who pray to God and try to live their life in peace, supporting their families, taking care of children. So when I understood this, I have immediately accepted Islam. فهمیدن که سال 2006 که درباره اسلام تحقیق کردند و دیدن که دولت آمریکا داره خیلی عراق و اینا رو اذیت میکنه و شروع کردن به مطالعه فقه و قرآن. اونجا دیدن که این دولت آمریکاست که ظالمه و اونا تروریست نیستن و بعد از این مدت جستجو در مطالب فقهی و قرآن ایشون مسلمان شد. One important question that I asked myself at that time was, it is said in both Hadith and many other books that on the day of judgment we will stand in front of God with the people with whom we stand in this world. So I asked myself, with whom I want to stay in front of God on the day of judgment. Do I want to stand in front of God with the colleagues and students of Harvard University, with the people of America, with the leaders of the US government? Or do I want to stand in front of God with Rasulullah, with the Ahlul Bayt, with Imam Khomeini and Imam Khamenei? At that point, that's when I made my decision and accepted Islam. بعدش که تو روایات مختلفی اومده که هر کسی مقابل خدا روز قیامت با یک گروه خودش محشور میشه، داشتن فکر میکردن که خب آیا من الان روز قیامت با این دانشجوهای هاروارد میخوام محشور بشم جلوی خدا وایسم، یا اینکه بهتره با اماما و ائمه و پیامبرا و امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای توی گروه بشم و این مصمم شدم که مسلمان بشم. خب سوالات دوستان رو هم بپرسیم. بفرمایید شما. They ask you that what do you do right now in Iran? As I said, I am living in Qom with my wife right now. I make lectures by invitation for universities and Jose Islamic centers. I write my research articles and my goal is to study at the Jose to become a Hujjatul Islam inshallah. میفرمایند که ایشون الان قم با همسرشون هستن و اگه کسی مثلا تو حوزه دانشگاه دعوتشون بکنه سخنرانی میکنن و خودشون الان درس میخونن که انشالله یه حجت الاسلام بشن انشالله. میگن کار پزشکی انجام نمیدید. Do you work on your medical science? They took me to the prison when I was about one exam short of graduation from Harvard University. After I arrived in Iran, I have contacted Harvard University and requested that they send my exam to any university of their choice so I can finish my studies. Harvard University said that they have no problem with me because I was a good student and I studied very well. The government told them they're not allowed to issue me my graduation certificate. So I was not able to finish my studies from Harvard University. When I came here to Iran, I asked how can I finish my studies at Danish Tehran.
but I was told because I'm not Iranian, I would have to pay $10,000 a year in tuition. I don't know how long it takes, how many years, about 5 or 6 years to finish doctorate in medicine. Since 12 years have passed since I studied medicine at Harvard University, I would have to study medicine from the beginning again at Dánishgah Tehran. So I don't have $10,000 a year for tuition. I don't have 6 more years to repeat medicine again, and I don't speak Farsi. Beyond Khoshamadi, Befarmaid, Salam. So I don't think that would get me to study medicine in Farsi. So that doesn't seem to be a reasonable goal for me to pursue. Furthermore, when I studied medicine at Harvard, I more studied for the knowledge and research than actual clinical medicine as a practitioner in an office. Yes, I love surgery and plastic surgery, and one time I was thinking to become a plastic reconstructive surgeon for children who are born with deformities or get injured. But at this point of my life, at this situation, it doesn't seem to be feasible. Yet, I have the knowledge of the studies. America cannot take it from me. And I believe if somebody can conduct research in medicine, in a medical field, this skill is easily transferable to conduct research in most any other field. So I can use this research experience to write research articles on any other subjects that I am interested in, mostly religion, philosophy, and political economy, international relations. So that's what I have been doing, and I also believe that if God wills, I get to study at the Jose, the knowledge of medicine would be very beneficial as a religious scholar, both as a professor and as a religious scholar in helping people in Iran, inshallah. ایشون فرمودن که وقتی که هاروارد مشغول تحصیل دکتری و پزشکی بودن، یه آزمون مونده بود که دیگه فارغ التحصیل بشن که بعد زندانی شدن و بعد از اینکه وارد ایران شدن با هاروارد تماس داشتن و اینها که اون آزمون رو بیان تو هر دانشگاهی که خودشون قبول دارن همین ایران بدن که بتونن فارغ التحصیل بشن. دانشگاه هاروارد گفتش که من مشکلی ندارم، ولی دولت آمریکا این اجازه رو به من نمیده و نمیذاره کلا این مدرک رو میگه که به شما ندن. و برای همین خودم اونجام خیلی، حتی خود دانشگاه هاروارد هم از من خیلی راضی بود که حتی خیلی مشغول پژوهش بودم و حتی برنامه‌های مختلفی داشتم برای خودم، از جمله جراحی پلاستیک و که یکی از اهدافشون این بود که برن جراحی پلاستیک برای کودکانی بشن که به شکل بدی به دنیا میان که آخرش نشد فارغ التحصیل بشن. ولی هنوزم این امیدوارم که این اطلاعاتی که درباره پزشکی دارن در همین راه اسلام کمکشون بکنه.